Dating can be hard in any country nowadays, and Japan is definitely not the exception. Of course, everyone has a totally different experience when it comes to dating. So I'm not here to tell you that no one can date anyone in Japan, unless you are like this guy. I don't think you have to give up. I actually know some people who have a better experience in Japan once they're in their native countries. So it totally depends on the person. Having said that, maybe it's not so easy for some people. I haven't been dating in Japan for a while now. I'm pretty sick of it. Genuinely, I just hope that it made you laugh and that you can experience some joy from my pain of trying to date in Japan. You see, even this really handsome guy saying like that, so you can imagine how difficult dating can be in Japan. The question is, why? Now probably the first reason comes up to your mind is, Japanese people work too much overtime work. Yes, I think that's still a reason to some extent. But recently, it's quite changing, and even before the pandemic, some companies have been reducing the working hours a lot, and it seems working well. So I don't think our working culture would be the only reason why dating is difficult in Japan. So without further ado, let me share some of the obstacles that might make it harder for you to date in Japan. Anyone has been living in Japan. How many times did you get this? Japanese people saying like, これから絶対友達になりたい。今度絶対遊びに行こうよ。But did it actually happen ever? You meet them and they're really nice, and then they say, oh, we should go out for tea sometime. And then I message them and they're like, oh, sorry, I'm busy. Okay, but can you go next week? No, sorry, I'm busy. 今度ランチ行きましょう。いつかな、もう1年経っても2年経ってもランチは行けないじゃん、行かないじゃん。なんでこの言葉を使うのはよくわからない。それはちょっと今でもよく考えてる。なんでランチ行きましょうと言っても全然行かない。Then if you ask them when exactly, they would never give you an exact date. So when I found that this was just a way of kind of saying, actually we're not gonna meet, I was a bit shocked. 嬉しい。全然いつ行くんだろう待ってても来ないっていう、そういう苦情が結構あるんですよ。社交辞令ですね。どういうことなんですか。建前はもう日本人よくある。でも男の人もまああるとは思う。ありますよね全然。飲みに行こうって言って来ないなっつって。やっぱ社交辞令か。社交辞令なんですか。社交本気の時もありますけど、社交辞令も多分その見分けが難しいですね。様子見ちゃうやっぱり、相手が来なかったらもうこれは終わったんだ、社交辞令だったなって。だから本当に会いたい時はじゃあいつ空いてるとか、あとはじゃあ行こうにすっごい絵文字がたくさんついてるとか。なんかちょっとそのニュアンスが確かにあるよね。どこは社交辞令か、どこは本当のことかわからないところが多かったと。Are they just being polite or do they actually like me? That's something that I still cannot figure out. It's very, very difficult to tell if someone genuinely likes you and wants to meet with you, or if they are just being polite. I think it's something that Japanese people struggle with as well. They cannot tell if it's real or not. So the whole let's go for tea thing, they don't really mean it. So they say one thing, but they actually mean another. もちろん優しいんですけど、建前と本音はあるので、建前を超えるのが難しいです。They never really say purely what they think. They went through a lot of detour to say something because they don't want to hurt you. It comes a bit from kindness sometimes, but sometimes it's hard to have a strong and deep relationship with someone because you never know what they think exactly. And since I don't know how you kind of imply stuff, communication with people, when it's not on surface, when you go a little bit more deeper on level, like when you're with a good friend or when you're searching for a relationship, it can be difficult. 相手の本音が分からないとさらに私に難しいので、これが結構なんかその日本人と、深い関係を作るのが難しかったかなって感じです。I guess you can say this is kind of group dating or singles party, which commonly happens in Japan before meeting one-on-one. Now this kind of dating style is not necessarily bad. It might be less pressure than one-on-one dating, and you can talk more casually, but there are some issues about that. 私はなんか結構行ったことがあるんですけど、私が行った中で衝撃的だったのが200人対200人だった。そうなんですよね。2時間で女性が1列に並んで
で男性がこう順番にこう歩いていくんですよ。で、こんにちは、こんにちはってみんな言っていって、もうファーストインプレッションだけで、あ、じゃあこの人ちょっと気になると思ったら、その2時間の間でどれだけその人と喋れるか。私もそれやったことあって、200人はさすがにないんですけど、やっぱり50人ぐらい行った時はもう1から50まで番号を書いていって、例えば30秒とか話してこの人は何とかもう覚えられないんで、メガネ、バツなんか七三とか逆に難しかったですね。深い話も、みんなでワイワイしてるからできないし、多分彼女いる人とかも来ますよね、そういで。だからこの人本当に出会いたいのかなっていうなんか偽物の人とかもいますね。偽物の人が持ってるんだけど、そういう人が一番持ってるんですよ。なんかそう一番慣れて余裕がある人は実は結婚してたりする。ただ人数合わせてきましたみたいな。なんかよくあるのがサラダを私にやられて取り分けて競争ですね。サラダの近くにいた人が一番ポイント高いです。やったねみたいな。トイレに行って、トイレトークする人もいるって。そうなんだ。なんか女性がもうじゃあちょっと私トイレ行ってくる。じゃあ私も行ってくる。って言ってチームトイレで誰が気に入ったかって確認しようわけですか。メッセージとかやりながら。私この人狙うか狙わない。でもなんかそれって多分失礼だと思うのでみんなで行っちゃう。So this is not always necessary everywhere, but usually this applies based on my experience in Japan. Let's say you joined a group A. By the way, a group in this case can be a company, school, sports club, or something we often use as our identification. For example, when you ask someone in the US,So what do you do? Usually you're gonna get the answer like this. But in Japan, I would say most people answer like this, which I think is really reflecting the Japanese group mindset. Anyway, going back. My biggest point is, you are not supposed to talk to anyone outside of the group. You are socially only allowed to talk to someone inside the group. The OUD have their group of friends, and it's quite difficult to enter into those groups. Like maybe meeting like a cooking lesson or like dance lesson, but otherwise people won't really talk to you in the streets, so it can be difficult to actually meet new people. これ調べた結果、日本で出会いがあるのが職場が一番多いらしいんですよ。社会人の職場。結構カモンなんですかね。日本って知らない人同士で話すっていう文化がないので、外国だったら知らない人でも、例えば女子同士でもなんかエレベーターに行ったら「You have a nice なんか cute necklace」日本で同性でもそれをやると「何この人」ってなるので、やっぱ職場でもう何回も顔を合わせてだんだん仲良く。自分の領域からなんか出る人が少ないなんて例えばなんですけど。なんか自分の趣味があってその趣味のグループに入るっていうのもあんまり日本人で多くはないかなと。なんかそのプライベートと仕事の生活があまり分かられてない。In my culture, we don't really hang out with our coworkers, you know? So I didn't want to hang out with my coworkers too much. I know it's very common in Japan, but I wanted to have life outside of my company. So I was trying to make friends that are not work-related. That was a little bit difficult, you know, because I had to participate in so many different events. In the beginning, people are kind of, I don't want to say scared of you, but they're just looking at you, you know, from the distance, like, what is this person doing here? Like, I told you, right, I do volleyball, right? And first time I went there, everybody was like, there's a foreigner, you know? Like, I was the only foreigner that came. I was just alone for the first 2-3 times. And then people would slowly start and be like, where are you from? And what are you doing here? And now we get along, you know? It takes longer to become friends, you know? It takes time. There's a bit of a wall. いい相手と出会う方法って言ったら、どんなことがありますかね。でも友達、本当に信頼を受ける友達のなんか紹介とかだったら、はい、そうですね。飲みに行こうって言ってみんなで、そういうのがいいですね。男女ともにお互いの友達を連れてきてとか、ちょっと合コンよりかは軽い。それよく聞きますね。ね、そっちの方が安心だし、喋りやすいし、友達がこうサポートしてくれるから。結構ありますね。なんか高校の同級生の男の
人とかだとなんか誰か紹介してよみたいなしつこくなすごいなまあいいよはいこの子って選ぶのも大変ですよ。Maybe not as much as in the West, but this is definitely another common way to meet someone in Japan, as we have more and more dating apps nowadays. But just like in the West, people on the dating apps are usually not so serious or genuine. Girls in Japan, for some reason, on their profile pictures, use these egregious filters. I'm not trying to be mean or like judgmental. I just think that like there is an acceptable amount of filter, and when I'm not sure if you escaped from a test lab or not because of the filter, a bit too much. Also, I do see more and more scamming incidents, especially recently, so maybe you can't really trust it. アプリを選ぶのが難しい。信用できるアプリ。複数のアプリ登録したら同じ人出てきたことはありますけど、女性でありがちなのは年収とかで見ちゃってる正直言うと女性はそういう人結構いますよね。年収何百何百ね何百万以上。自分も働きたいっていう女性はいるので、そこまで年収にこだわらない人も、ただそういうアプリ、年齢とか年収で選べるアプリに行く人は、やっぱりそれを目的にしている人が多いから、そこに集まる人はそういう人が多いかなって思う。だから男性も女性を年齢で選ぶ人が多いから、そうですね。Now, needless to say, it doesn't mean all the dating apps in Japan are so bad. I'm sure it works for some people, and there's even a study like this. But what about if you're a foreigner? Is it really effective? I personally wouldn't recommend you, because I hear so many negative stories, and mainly because of the two reasons. Just based on your face, Japanese people instantly assume your native language is English, and they are like, why not use it as a free English practice machine? Those Japanese people approaching you are usually obsessed with foreigners, like having a white fever, American fever, or whatever you call it. And maybe they just want to show off to their friends, like bragging about their luxury item. It's not really about you, it's about your race, but the same with Western people. Some people just want a Japanese girlfriend, they don't care. So I think this might be also sometimes difficult to find a pure relationship sometimes. I mean, dating is the most openly racist and superficial thing we do as a society. これは言われたのはその外国人と付き合いたい目的で行くのはちょっと嫌だって言われたんですよ。それは逆も同じで、はい。だってよく日本人女性が好きっていう人がいて、日本人女性が大好きってあんまり出してこられると誰でもいいのかって思っちゃったりするんで、そういう人を聞くの嫌なんで、それって嫌だろうなって思います。こう言っちゃ本当にいけないけどブランドじゃないですけど、外国人男性っていう、それで満足感を得る人。そうなんですよね。Every time you ask someone out, this is one of the most common responses you're gonna get in Japan. The only thing that's difficult is Japanese people are so busy. We will find more opportunities to hang out with people. In Japan, exact opposite of that. I got to actually hang out with that friend once every like 2 months. みんな忙しいし、だから難しいです。But like I said in the beginning, it's not necessarily for work, especially nowadays. So what does it actually mean? In my experience, that means they are scheduling too much and not spontaneous enough. I feel like sometimes I had to make an appointment. That's right, and actually meeting the person can be way far into the future. もうなんかちょっと形式が大事なのでアポイントメントなんですか？それ電話して今空いてるじゃダメなんですか？あんまりそういうなんかないですよね。先に持って予約入れてもらった方がちょっと大時間が。何日ぐらい前だったら大丈夫なんですか？シフトとかを考えちゃうともう2ヶ月後の遊びとかも考えてたりしますね。なんか全然合わなくて、なんかこの日はこれダメだね。本当は例えば会いたいと思っても今会いたいっていうのは恥ずかしくて言えない。よく聞くのがその日本の女性は特にはその準備がかなりするっていう、見た目とかその化粧とかもそうなんですけど、それだから結構大変なんじゃないかっていう人。そうです。こうすごいいい格好をしてくるというか。でもそれは楽しみなんですよ。おしゃれ楽しいですよね。何着ようかなとかね。ストレスにあんまりならない。なんかメイクしてる時の自分ってなんて言うんだろう、メディテーションみたいな、すごいリラックスモードに入って楽しいと思いますね。メイクしてると。なんかおしゃれって楽しいんで。
あんまりね、気合い入れすぎてきたなって思われるのも嫌ですけど。ゆうさん前言ってませんでした？なんか婚活やってた時に、毎回こう用意していくのが大変だった。それは好きな人じゃないので、なんか好きな人だったらすごい楽しいなんですけど、会ったこと知らない人と会う。しかも仕事の後に、仕事ではあんまり綺麗な服着ると何って言われるので、一回仕事終わって着替えて、やってで、そう好きじゃない人だからなんかちょっとだんだんストレスになってきました。カナダはもうみんな気にしないなって思いました。で、なんか日本だったらなんかコンビニとかスーパー行くのでも本当に綺麗な格好していかないと、なんかもう親になんでそんなパジャマでコンビニ行かないで誰かに見られたら困るでしょ。小綺麗さっていうのはあると思いますね。それがスタンダードだからしないとそこまで大事に思われてないのかなってついなんか思っちゃう。なんか私だけどうぞ。じゃあ言ってください。私東京来たばっかりなんですよ。あ、そうなんですか。はい。地元関西ですか？大阪で去年の秋に来たので、もうすぐ1年なんですけど、本当に友達がいなくて、で唯一いる少ない友達を急に誘いたいんですよ、私は実は。でもなんか直球でこう言えないんで迷惑かなと思って。でなんかフェスティバルみたいなのやってるところがあったら写真を送るんですよ。あるよみたいな。でも誘ってるかどうかは遠回しで。わかんない。そのぐらいじゃないとできない。でも日本の人そういうのあります。休みとかで暇で、今何してるの？イコールなんか暇で会いたいな。でも会いたいは言えない。その先をちょっと読まないといけないですね。そうでも例えばその友達が写真を送ってきたとして何してるのって来ても。いや、会えるよって言ったら、もしかしたら本人はただ本当に写真を送りたいかもしれないけど、だから分かんないから今空いてるよも言えなくて、なんか日本人ってすごいですよね。めんどくさいですよね。They don't know how to have a conversation because they can say no, they can be rude, they can speak 100% their mind. なんか自分だとはっきり言ってほしいから私もはっきり言う。でも日本はそんなのなんかあんまりないのでちょっと難しいなと思ってます。それで結構なんか友達作ろうと思ったらそういうのちょっと嫌な人とかもいらっしゃると思うので。Even some of my closest friends, I still feel like they're going between the lines when they talk to me. For me, it's easier when someone talks, they speak their mind. Because I can't read your mind, of course. I can't look at it inside, like I have to open it, like cut it and open it maybe, but I can't. It's not all the men in Japan, of course, but those Japanese guys are increasing and more normalized. So some of them don't even try to have a relationship or sex. And I think there are many factors for that. For example, this is definitely one of them. And it's possible. Many people just can't afford to spend time or money for dating. As we have more and more non-regular employees, and the pay has been going down. Not mention that we just got huge economic loss. Also, we have too many these businesses. So maybe Japanese men don't even think that it's necessary to have a real girlfriend. And even if they really want to have a girlfriend, maybe they are not so proactive about it. それに関してはなんか不満とかなんかあったりしますか？不満だらけですね。そうなんだ。不満来てほしいですよね。なんかそういうこと。受け身じゃない方がこちらとしては。装飾男子っていう時点で。なんかもうそれを良しとしてる気がして、社会が僕装飾系だからみたいな、それでもうなんか私はそんな気がして。難しいですね。愛情がないですよね。日本人の男性は申し訳ないけど冷たいです。そうです。それは愛情の伝え方下手くそかな。男性からそんなにすぐ気持ちなんか伝えてくる感じがしないので結構シャイな方のイメージがあるんですけど日本人同士はこれでいいなら全然問題ないんですけど、もうちょっと温かくしてほしいな。伝えないですよね、思ってることも。別れるってなってもなんか自分のなんか気持ちとかも伝えないでなあなあになってなんか連絡がなんかちょっと取れてるんだか取れてないんだか分からないとかなんかはっきりしない。So maybe Japanese women are not happy about that either.
then why not they make the first move? これは本当かどうかわからないんですけど、アメリカでは女性でも好きな人には誘ったりするらしいんですけど、日本の女性はまず自分から行かないと。これはまあ人によると思うんですけど、もちろん。でも全体的に言うとやっぱりそうなんですよね。完全に受け身という感じなんですか。自分から行くと失敗した時になんか失敗したなって思っちゃうのが嫌で、めっちゃ心に傷つきますよね。そうですね。職場恋愛とか学校で出会ったとかだったら、なんか付き合ってほしいってなった時にもうやっぱり振られたらそこからもまだ続くじゃないですか、関係って、ずっと一緒に働いたりとかしないといけないから。じゃあある程度自分から好意を持ってたとしてもやっぱり行かないですか。その自信がないですよね。なんか、あっちが本当にアクションを起こしてくれないってことは本当自分が言っても無駄かなっていう。バレンタインってすごくないですか、そこで行くと。あ、すごいですね、日本ね。女性から行く唯一の場みたいな。あ、そうだ。皆さんバレンタインデーとか告白したこととかないですか。中学生ぐらいのそういう若い時がありますよね。学生の時しかね。その怖いもの知らずみたいな。大人になったらやっぱりちょっと重たいっていうか大きいですね、そのアクションが。You reacted to my videos, some of my videos, right? Yes, yes. And I was really curious about your reaction. A lot of it was things I've already believed already, potential hiccups that can come with international dating because different culture, different value systems. So a lot of it was just like confirmation of things like I've already believed. So it was like, yeah, I can see that potentially being a problem. So why would it be a worry when it comes to dating Japanese women? I think a big one is language. If your partner is not willing to learn your first language, that could possibly cause some trouble because communication is a big part of relationships. I also think where you live, maybe your partner doesn't want to leave their home country. They want to stay where they are, and they want you to come and follow them. I think that's a huge issue as well. But also a minor one will also be family. If you're dating a foreigner, potentially your family may not approve of that person because they're from a different culture. Cultural differences are a huge thing for some families as well. So hard. Like sometime I remember when I was dating, sometime I spent one date with a girl and I felt like it's going so well. And the girl also was like, why? I could feel she had a great time. And then she never contacted me again. So I was like, fuck, she actually didn't have a good time, I guess. But it's so hard. How can I know? Sometimes in France, when you go on a date and it doesn't go well, you send a message saying, hey, today was great, but I didn't feel anything special between us. So I think we should stay friends or something. You can be honest like this. Or you can see, if she's bored, she's going to show, so you're not going to feel it's going great. But Japanese girl, I think also because there is a kindness there, they want to not make you feel bad. So they try to act like they're having a lot of fun, that it's cute, they love it. But after they stop contacting you and I'm like, fuck, I didn't see that coming, So it's quite difficult to tell if she's really interested in you or not. I think so. I think it's harder for Anya because I'm sure sometimes she implies or with Tatemae, if you're Japanese, you could tell maybe, oh no, I can see she's not interested. But as a foreigner, I don't know what I should look for. So I guess sometimes she kind of told me, but I didn't see it, いい男を見分ける方法とかってあるんですかね。私的におばあちゃんに育てられた人ってすごいわかります？おばあちゃん子の人って大体男子女子ともにすっごい優しい心、気持ち、ハートを持ってるんですよ。きっとこの人は心あったかいんやろなとか思ったりして、そういうところで思いますね。でも私もおばあちゃんではなくても自分のお母さんの話とかしたり、例えばね仲良くなって、なんかねマンネリ化してもずっと優しくしてくれそうみたいな、だから家族との関係とか、なんかおばあちゃんとかの荷物持ってあげてる人とか、もうちょっと恋しちゃいますね。確かに優しさがにじみ出てますね。これ見てる人は明日からもうおばあちゃんみんなおばあちゃんと一緒に外出かけてアピールしてるますよ。これ優しい。綺麗な女の子がしておばあちゃんに優しくする。おばあちゃん見て。すごいいい効果出ると思います。明日から。それを頑張ってください。はい。面白い。ありがとうございました。ありがとうございました。